Good evening, all of you. So, welcome to the crash course. Aji amar geography module 13th class. So, I hope I am audible to all of you. So, shuna pai ase. Aji olopan delay hol amar. Olopan kiba amar technical hi choli asile hetu karone. Olopan kali jenenge sound. So, I hope sound thike ase sobore shuna pai ase. Kali soundor olopan issue hoi asile. Aji heblak parapokot adjust kora hoise. So, let's start without wasting time. Okay, so I'm just so-called I have started, so maybe Vityam is heৰি কৰিম, so I will raise my voice. I will obviously অলপমান মই raise কৰিম বাৰু voice-টো. So এতিয়া just আমি আৰম্ভ কৰিছো মাত্ৰ. So let's begin. তো আজি আমাৰ টপিকটো হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ অফ ইণ্ডিয়া. So ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ, কালি আমি সইল পঢ়িছিলো, আজি আমি এগ্ৰিকালচাৰ চাওঁ অলপমান. So এগ্ৰিকালচাৰ এটা বহুত ডাঙৰ টপিক হয় ক'ব গ'লে. ইয়াতে কনচেপ্টটো আছে, অলপ চলপ আৰু অলপ ফেক্টছো আছে. So যদি আমি কওঁ অলপমান যদি আমি চাওঁ যে word agriculture comes from the Latin word agar means field and culture means growing or cultivation. Agriculture is the practice of growing crops and raising livelihoods. So বহুত কেটা হেৰি থাকিব পাৰে, definition থাকিব পাৰে for agriculture, multiple definitions. So simply যদি আমি বুজিব চাওঁ, then it is what? It is the practice of growing crops and raising livestock for human use, including the production of food, fodder, fiber, fuel, or other useful products. So it is also known as farming. যিকোনো বস্তু যেতিয়া আমি কালচাৰ কৰা বুলি কওঁ, তাৰ মানে হ'ল এইটো সেইখিনিৰ প্ৰটেকশ্যন কৰা, ৰক্ষণাবেক্ষণ যাতে কালচাৰ কৰা যায়, যেনেকৈ ইভেন ব্লাড চেম্পলছ এক্সেট্ৰা যেনেকৈ কালচাৰ কৰে, টু ষ্টাডি দেট, টু টেক কেয়াৰ অফ ইট. চ' সেইটোকে এগ্ৰিকালচাৰ. আৰু তাৰপিছত okay, great. Audible, visible, no problem. Bingo. So that's how it is also known as farming. Economic basics, so be ami janu. Agriculture is a broad term that includes farming, plant science, and other activities that go into growing crops and raising animals. In a larger perspective, jodi ami kau, janeke pisot sam janeke mixed farming boli ami janeke kau. So it is also used in growing crops as well as raising animals. Jodi ekelage hoy tetihole mixed farming hoi jabo, but ami sam etu. So it is the most comprehensive word used to denote the many ways in which crop plants and domestic animals sustain the global human population by providing food and other products. So most comprehensive word used to denote the many ways in which crop plants and domestic animals sustain the global human population by providing food and other products. So, সেউজীয়া ধাননি, agriculture. Importance of agriculture to India. What are the importance of agriculture? Obviously, we know that our economically it's an agro-based country, agriculture-based country. So, our backbone of Indian economy, গোটেই আমাৰ মানে গোটেই ইয়াৰটোত আমাৰ এতিয়াও যোনটো আমি বিহু চেলিব্ৰেট কৰি আছো, চ' বিহুটো আমাৰ গোটেই লাইফষ্টাইল, আমাৰ কালচাৰ, আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনছ, আমাৰ ডান্সিং, আমাৰ ছিংগিং চব এগ্ৰ' বেছড হয়. আমাৰ ইকনমি এগ্ৰ' বেছড হয়, আমাৰ কালচাৰ, আমাৰ চব এভৰিথিং আমাৰ এগ্ৰ' বেছড হয়. ফাইন. চ' ইটছ এ বেকবোন অফ দ্য ইকনমি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ.
employs about 50% or even more of the population. আগতে আৰু বেছি আছিলে, এতিয়া অলপমান ডাইভাৰ্চিফাই হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰ আৰু ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত, সেইকাৰণে অলপমান পাৰ্চেণ্ট, আগতেতো 70%লৈকে আমি কৈছিলোঁ. So about 50% of the population engaged in this agriculture sector as a whole contributes significantly to GDP. This is again a GDP বুলি ক'লে আকৌ ইকনমিক্সত আহি যায়, that we know significantly বুলি কৈছোঁ হয়, but ইয়াতে অলপমান catch এটাও আছে যে it is not doing as well as it should have been. Ensures food security. Obviously, this also there's a catch that there is sometimes food scarcity as well. So completely food security, food secured ami hobo para nai. We'll talk about these aspects. Historical perspectives jodi alopman jodi sa ami bahut detail nalage, but we know that this area jekhini amar so called India boli jekhini ami kau, so this area has been under tillage, under plow since thousands and thousands of years. Hazar hazar bosorer pra এই এৰিয়াখিনিত হাল চলি আছে, খেতি চলি আছে, আৰু বেচিকেলি যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে এই জাগাটোৰ কোনখিনি এৰিয়া বেচিকেলি এইখিনিৰ পৰা ইভেন পাকিস্তানৰো এতিয়া ডিভাইড হৈ গৈছে, বাট আদাৰৱাইজ দিছ এণ্টায়াৰ এৰিয়া is under plow for thousands and thousands of years, and that is why this area is the most densely populated area of the world. Iman density of population যে support কৰি আছে, কাৰণ কিয় সেই ক্ষমতাটো আছে, because it is one of the most fertile areas. So the history of agriculture in India began around 9000 BC. It's an evolution with the domestication of crops and animals. Domestication of crops and animals. It's a human evolution বা human development যেতিয়া আমি পঢ়ো, তেতিয়া আমি প্ৰথমতে nomadic herding, ranching এইবিলাক আছিলে, আৰু মানে hunting and gathering চলি আছিলে মানুহৰ. তাৰপিছত লাহে লাহে ট্ৰায়েল এণ্ড টেষ্টিং মেথডত কিছুমান ক্ৰপ টেষ্ট কৰিলে, তাৰপিছত হঠাৎ অলপমান ভাল পালে, চ' হেল্থটো ভাল হ'ল, সেনেকৈ পেলাই দেন যেনেকৈ ট্ৰায়েল এণ্ড এৰাৰ মেথডত এবাৰ ট্ৰায়েল কৰাৰ পিছত তাৰপিছত দে ফাউণ্ড ইট গুড, দেন দে ষ্টাৰ্টেড চ' কল্ড কালচাৰিং ইট. এবাৰ কালচাৰ কৰাৰ পিছত দেন দে কুড নট মুভ আউট, ত' তাৰপিছত ছেটেলমেণ্ট আৰম্ভ হ'ল ফ্ৰম নোমেডিক লাইফ, ভেগাবণ্ড, ঘূৰি থকাৰ পৰা গৈ পেলাই কি হ'ল, এতিয়া ঘূৰি থাকিব নোৱাৰে, কাৰণ কি যিহেতুকে খেতি আছে, চ' এটা জেগাতে বহি থাকিব লাগিব, চ' সেইকাৰণে ছেটেলমেণ্ট আৰম্ভ হ'ল, আৰু ছেটেলমেণ্টৰ পিছত কালচাৰ, ট্ৰেডিশ্যন, ইভেন এডুকেশ্যন এইবিলাক চব পিছত আৰম্ভ হ'ল. চ' দেট ইজ হাউ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ডেভেলপড ইৰিগেশ্যন এণ্ড এনিমেল ড্ৰন প্লাউজ. ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ পৰা আমাৰ এভিডেঞ্চবিলাক আছে. Cultivation of wheat, barley, cotton, rice. So সেইটো টাইমতে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ এভিডেঞ্চ আছে. Early agriculture, domestication of crops, animals, including sheep, goats, etc. এইবিলাক আগতেই চলি আছিলে. Development of irrigation in the Indus Valley Civilization, 4500 years BC. The use of animal-drawn plows in the Indus Valley Civilization, 2500 BC. So storage of grain in granaries, granary, ভঁৰাল ঘৰৰ যোনবিলাক এভিডেঞ্চ তেতিয়াই পোৱা গৈছে. Straw, bamboo and grasses. Agriculture in the Indus Valley, crops, cultivation of wheat, barley, cotton, rice, dates, mangoes, right? Textile, they use the cultivation of cotton, production of cotton textiles. Cities, development of large cities, well-stocked granaries. So these are surplus whole types of keyhole, cities. So agriculture has led human life to evolve, to grow in stages. Indian agriculture production increased under the Mughal Empire increased whole, during which India's population growth accelerated. Variety of crops were grown, including food crops such as wheat, rice, barley, non-food, that is cash crops such as cotton, indigo, opium. So Mughal era tu ami janu ৰেয়াতৱাৰী চিষ্টেম, মাহলৱাৰী চিষ্টেমৰ পৰা আদি কৰি পেলাই চব যিমান মানে হিষ্টৰিকেল আমি এইবিলাক পাওঁ, তো তাতে এগ্ৰিকালচাৰ বেছডে চব তেতিয়াও ইকনমি এগ্ৰিকালচাৰ বেছডে আছিলে. By the mid 17th
century, Indian cultivators began to extensively grow two new crops, that is from America, that is maize and tobacco, into South America from majorly Aisile. Few Indian commercial crops like cotton, indigo, opium, wheat, rice made it to the global market under the British Raj. So ako Britisher time out, obviously aru alapan advance hol, but there was commercialization basically hol, and there was vicious intentions into obviously ami jehor kane criticize karo. Indian agriculture during British rule was characterized by commercialization, no doubt, low productivity and the neglect of traditional crops. This was the negative aspect about so-called the British rule. The aim of the commercialization of agriculture during British rule was to export agriculture products. So British rule main motive to to export agriculture products for revenue. India turned from a net exporter of food grains to the significant exporter of cash crops like jute, tea, cotton and sugar. So আমি food grains পৰা কি কৰিলো আমি cash cropত বেছিকে ধ্যান দিলো কাৰণ cash crop obviously নামটোৱে হ'ল cash crop, so বেছিকে remuneration পোৱা হলো, মানে আমি নহয় ব্ৰিটিছে পোৱা হ'ল। so সেইকাৰণে food crops যেনেকে ইণ্ডিগো ৰিভলিউচন যিবিলাক যে হৈছিলে যে নীলৰ খেতি, so however this also made India more dependent on imports of food. তো যেতিয়া কেশ ক্ৰপত বেছিকে ধ্যান দিয়া হ'ল, ফুড ক্ৰপ কমি গ'ল, এতিয়া আকৌ ফুড ক্ৰপ কিনিব লগা হৈ গ'ল, আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা অলপমান গোটেই চাইকেলটো এগ্ৰিকালচাৰ ইণ্ডিয়াৰ অলপ খেলি মেলি হ'ল। পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ তাৰপিছত আকৌ স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰামছ ৱেৰ আণ্ডাৰটেকেন টু ইম্প্ৰুভ ফুড এণ্ড কেশ ক্ৰপছ ছাপ্লাই। দ্য গ্ৰ' মোৰ ফুড কেম্পেইন 1940s আহিছিলে। ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰডাকশ্যন program আহিছিলে 1950s focused on food and cash crop supply respectively. Fine. 5-year plans of India oriented towards agriculture development soon followed. 5-year plans as rahigul. The many production revolutions initiated from 1960s onwards. So production revolution ahil tar bisar ako. Ekhini alop solop I think economic to ami pai thoisu. So onwards include green revolution into ahil bisar, yellow revolution, oil seeds enake pela, operation flood ahi gol tar bisar, blue revolution, fishing, all this to overall ami ki boli ko rainbow revolution boli ami juntu ko. So here we have listed the rainbow revolution as a combination of several revolutions in black ahil. Yate green revolution ahisile obviously kihor karone, food grains or karone. This is important, you should know that rainbow revolution of ki asile amar gute herikhini, right? So white revolution on milk, then blue revolution on fisheries, then yellow revolution on oil seeds, golden revolution on fruits, horticulture jiban ase, horticulture, fine. Golden revolution yato ase, there is a repetition, so yate amar fruits, vegetables ase ebilak, plus honey ase, honey as well, right? Then silver revolution, that is on eggs, round revolution, that is potatoes, red or pink revolution on tomato and meat, gray revolution on fertilizers, aru non agriculture jodi ami kau titale gray revolution cement to ahi jay, but cement to yate dorkar nai karon ke to ami agriculture kotha pori asu, but gray revolution ot amar cement to ahe. The black revolution ase, black revolution ot amar petroleum ahi jay, crude oil ahi jay, black revolution এইটো পইণ্টৰ দৰকাৰ নাই, এইটো টপিকৰ দৰকাৰ নাই, but black revolution কি আহি যায় আমাৰ petro products, crude oil, crude oil. So then golden revolution, already we have said above, the fruits, vegetables, spices, flowers, and honey, fine. So accordingly যেনেকে খেতি যেনেকে আমি কওঁ যে গেন্ধাই ফুলৰ খেতি, তো যিকোনো পাৰপাছতে সবতকৈ কমন যোনটো ফুল ইণ্ডিয়াত পোৱা যায় বা কিনিব পোৱা যায়, প্ৰডিউচ হয়, সেইটো হ'ল আমাৰ গেন্ধাই ফুল, যোনটো মেৰিগ'ল্ড বুলি যোনটো কোৱা যায়, আৰু সেইটো প্ৰডাকশ্যন আমি ইয়াতে খেতি মেবি দেখা নাই, বাট
ইউপিত এলাহাবাদ এক্ৰছ এলাহাবাদ সেইখিনি এৰিয়াত বহুত ডাঙৰ খেতি আছে গেন্ধাইৰ আৰু হেক্টেয়াৰ্ছ এণ্ড হেক্টেয়াৰ্ছ অফ লেণ্ড অকল গেন্ধাই ফুলৰ খেতি কৰে আৰু সেইবিলাকে আহি পেলাই তাৰপিছত আকৌ মালা বনাই পেলাই সেনেকে বিক্ৰী হয় চ' ফ্লাৱাৰ মাৰ্কেট ইন ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' এ বিগ মাৰ্কেট ত' এগ্ৰি ৰেভলিউশ্যনছ এইবিলাক হ'ল আমাৰ মিল্ক পটেটো red revolution tomato meat silver revolution eggs yellow revolution fine oil seeds then green revolution food grains black that is petro products golden revolution honey horticulture blue revolution fisheries ekhini key features of indian agriculture key features ki hoy diverse climatic zones and crops তো যিহেতুকে আমাৰ বেলেগ বেলেগ ক্লাইমেটিক জোন আছে ইণ্ডিয়াত আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ক্ৰপিং পেটাৰ্ণটো কি হৈ যায় বেলেগ বেলেগ হৈ যায় আৰু সেই ক্ৰপিং পেটাৰ্ণ বেলেগ বেলেগ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই ইকনমিক ৱেলবিংটো বেলেগ বেলেগ হয় ইন ডিফাৰেণ্ট এৰিয়াজ প্ৰিডমিনেন্স অফ স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ চ' এইটো এটা ডাঙৰ ক'ব গ'লে নেগেটিভ পাৰ্ট বুলি আমি ধৰোঁ যে ইণ্ডিয়াত population is very high and because population is very high so land holdings are very very less so Indian agriculture এটা ডাঙৰ ডিমেৰিট কি হয় যে আমাৰ land holdings বিলাক বহুত কম হয় 1 hectare land মানে বহুত কমন হয় 1 to 1.5 hectare land so যদি আমি আমেৰিকাৰ কথা পাতে ইউএছৰ লগত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কাণ্ট্ৰি ৱাইজ তিনিগুণ ডাঙৰ ইণ্ডিয়াতকৈ ইউএছএখন আৰু পপুলেশ্যন ৱাইজ 1/5 5 গুণ কম পপুলেশ্যন চ' তেতিয়াহ'লে ভালেখিনি প্ৰপৰ্চনত পাৰ কেপিটেল লেণ্ড হোল্ডিং বহুত বাঢ়ি যায় চ' সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ পজিটিভ পাৰ্ট উইথ ৰেচপেক্ট টু ইউ এছ এ আৰু আমাৰ নেগেটিভ পাৰ্ট ৰিলায়েন্স অন মনচুন এইটো এটা বহুত এটা ডাঙৰ ইছ্যু কাৰণ কি আমাৰ গোটেই চাৰিওফালে সাগৰ আছে বাট সেই সাগৰৰ পানীটো আমি সেনেকৈ পেলাই ইউটিলাইজ কৰিব পৰা নাই বিকজ আমি ইকনমিকেলি নট ভেৰি ভেৰি ৱেল অফ চ' আমি যেনেকৈ চাউদি আৰবিয়াটো পানী আছে সাগৰ আছে বাট সিহঁতে ডিচেলিনাইজেশ্যন প্লান্ট লগাই পেলাই সেই সাগৰৰ পানীটো সিহঁতে ফিল্টাৰ কৰি পেলাই সিহঁতে খেতি কৰি আছে বাট আমাৰ ইয়াতে we have not been able to utilize that যোনটো water everywhere but not a drop to drink বুলি কয় তো সেনেকুৱা আৰু আমাৰ ইৰিগেশ্যন বহুত কম so we have sea unutilized আৰু আমাৰ ইৰিগেশ্যন বহুত কম very few farms in India are irrigated আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লগা হয় মনচুনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব লগা হয় আৰু যদি মনচুনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন এৰিয়াখিনি আমি দেখা পাইছোঁ তাতে আমি কি কৰিছোঁ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ড কৰিছোঁ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ মাটিৰ তলত থকা পানীখিনিৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ড কৰিছোঁ তো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এক্সপ্লয়টেশ্যন আমি ভালেখিনি কৰিছোঁ খেতিৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ইন দ্য গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন এৰিয়াজ অফ Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh. Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh. এই তিনিটা জাগা এই দুখন ষ্টেট আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ উত্তৰ প্ৰদেশ এইখিনি গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যনৰ কাৰণে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়া ইণ্ডিয়াত ক'ব গ'লে আৰু তাতে চবতকৈ বেছি আমি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ইউটিলাইজ কৰিছোঁ মিক্স অফ ট্ৰেডিশ্যনেল এণ্ড মডাৰ্ণ টেকনিক্স চ' ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ আৰু এটা ডিমেৰিট কি হৈ যায় যে মিক্স অফ ট্ৰেডিশ্যনেল এণ্ড মডাৰ্ণ তাতে কমপ্লিটলি আমি মডাৰ্ণ টেকনিক এতিয়াও ইউজ কৰা নাই ফাৰ্ম মেকানাইজেশ্যন ইমান বেছি অহা নাই চ' আমি এতিয়াও ট্ৰেডিশ্যনেল আমি যেনেকৈ এতিয়া আমি দেখা পাওঁ হাল চলোৱা নাঙলেদি হেৰি দি এইটো গৰুৱেদি হাল মাৰা এতিয়াও আমাৰ খেতি সেনেকৈ হয় বাট ইন আদাৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ এতিয়া সিহঁতে অলৰেডি মেকানাইজেশ্যন 100% মেকানাইজেশ্যন আহি গৈছে চ' ট্ৰেক্টৰ ইজ এ লাক্সাৰী ইভেন টুডে অলছ' ইন দ্য ভিলেজ এৰিয়াজ ট্ৰেক্টৰ এটা আমাৰ এতিয়াও লাক্সাৰিয়াছ প্ৰডাক্ট বুলিয়ে ধৰা যায় মিক্স অফ ফুড এণ্ড কেছ ক্ৰপ আৰু সেইটো আমি জুডিচিয়াছ মিক্স বুলি নকওঁ কাৰণ কি আমাৰ না ফুড ক্ৰপ বহুত বেছি হয় না
cash crops বহুত বেছি হয় বাট আমি দুটাৰে মিক্স এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লগা হয় বিকজ cash crop যদি আমি কটন যদি ফৰ এক্সাম্পল প্ৰডিউচ নকৰোঁ অকল যদি ফুডে প্ৰডিউচ কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ কটন বেলেগৰ পৰা কিনিব লগা হ'ব ফাইন যদি আমি জুট প্ৰডিউচ নকৰোঁ বা যদি আমি টি প্ৰডিউচ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগৰ পৰা কিনিব লাগিব আৰু প্লাছ ফুড ক্ৰপছে সিমানখিনি ৰেভিনিউ জেনেৰেট নকৰে বাট কেছ ক্ৰপে কি কৰে ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰে আৰু সেইকাৰণে আমি কেছ ক্ৰপত আমি নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু যেতিয়া আমি কেছ ক্ৰপৰ ওপৰত ফ'কাছটো বেছিকৈ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ফুড ছাপ্লাই কমি যায় ফুড স্কেৰচিটি হৈ যায় বা যোনটো আমি আগতে কৈছিলোঁ ফুড ছিকিউৰিটিৰ যোনটো আমাৰ মটিভ সেইটোত অলপমান কুঠাৰঘাত হয় দ্য কি ফিচাৰ্ছ আমি এইকেইটা ক'ব পাৰোঁ ডাইভাৰ্ছ climatic zones and crops, predominance of small and marginal farmers, reliance on monsoon, mix of tradition and modern technique, আৰু ইফালে হ'ল আমাৰ mix of food and cash crops. Cropping seasons in India কেইটা আছে আমাৰ? India has 3 main cropping seasons. আমাৰ kharif season আছে, rabi season আছে, আৰু ইফালে আছে আমাৰ zaid season. Kharif season টো কেতিয়া হয়? বহুতৰে এইটোত কনফিউজন থাকে. Please remember always খাৰিফ চিজন যেতিয়া স'য়িং কেতিয়া হয় জুন জুলাইত স'য়িং হয় যেতিয়া আমি গুটি দিওঁ যেতিয়া আমি কঠীয়া ৰুব যাওঁ জুন জুলাই আৰু হাৰ্ভেষ্টৰ দিন ধান কেতিয়া কাটো ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ সেইটো টাইমত আমি ধান কাটো বা খুব বেছি নৱেম্বৰ হৈ যাব পাৰে ক্ৰপছ লাইক ৰাইচ মেজ sorghum টি ৰাবাৰ কফি জোৱাৰ চেচমি তিল and cotton এইবিলাক এক্সেপ্ট আৰু বহুত আছে মেইন যোনবিলাক ক্ৰপ সেইখিনি আমাৰ খাৰিফ ছিজনতে হয় আৰু খাৰিফ ছিজনত চবতকৈ বেছি বাল্ক প্ৰডাকশ্যন হয় আমাৰ সদায় চবতকৈ বেছি বাল্ক প্ৰডাকশ্যন আমাৰ কেতিয়া হয় খাৰিফ ছিজনত হয় মেক্সিমাম হুইট আৰু মেক্সিমাম ৰাইচ আমি খাৰিফ ছিজনতে আমি পাওঁ মেক্সিমাম ৰাইচ এণ্ড অলছ' হুইট No doubt, wheat is a winter crop, আমি জানো, but তথাপিতো maximum production আমি এইটো টাইমতে কৰোঁ। তাৰপিছত আহে যোনটো second most important season, that is the Rabi season. Rabi seasonত কি কৰোঁ আমি? Sowing কেতিয়া হয়? Sowing অক্টোবৰ নৱেম্বৰত হয়। আৰু সেইকাৰণে সেই যে নৰা জ্বলাই পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাত যে বহুত ধোঁৱা হয়, stubble burning বুলি যে কোৱা যায়, কিহৰ কাৰণে কৰা যায়? কাৰণ কি এইফালে তুমি দেখিছা আমি খাৰিফ ছিজনত আমাৰ হাৰ্ভেষ্টিং হৈছে আৰু হাৰ্ভেষ্টিং হোৱাৰ লগতে তাৰপিছত আকৌ এইফালে ৰাবি ছিজনত কি হ'ব এতিয়া স'য়িং আৰম্ভ হৈ যাব তো হাৰ্ডলি এসপ্তাহৰ টাইম তেওঁলোকে লয় এসপ্তাহৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ ইফালে ৰাবি ছিজনৰ সিহঁতে ঘেঁহু লগাই দিয়ে তো সেইকাৰণে ষ্টাবল বাৰ্ণিং বুলি কোৱা যায় নৰা জ্বলাই যে খেতিবিলাকত পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাত এতিয়া বহুত ডাঙৰ ইছ্যু এটা হয় এইটো কাৰণ কি সেইখিনি ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিব লাগে বহুত খৰচ হয় সেইটোৰ কাৰণে 1 বিঘা মাটিতে 1 লাখ টকামান খৰচ হৈ যায় কাৰণ ট্ৰেক্টৰ দি আকৌ সেইখিনি ক্লিন কৰিব লাগিব তো ডিজেলৰ খৰচ যিমান আছে তো খেতিয়কবিলাকে কয় যে আমাৰ 1 বিঘা মাটিতে আমাৰ 1 লাখ টকা খৰচ হৈ যায় তাতকে আমি দিয়া চলা এটা লৈ পেলাই যদি অলপমান কেৰাচিন ঢালি পেলাই জ্বলাই দিওঁ বতাহৰ লগত তো বঢ়িয়াকৈ জ্বলি যাব তো সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টক কয় যে আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টে কম্পেনচেট কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ আকৌ কয় যে আমাৰ ইমান পইচা নাই সেইকাৰণে ফাৰ্মাৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা টাচেল এটা চলি থাকে যোনটো ইন ইকনমিক্স you might have heard about that minimum support price or এইবিলাক যোনবিলাক আছে তো হাৰ্ভেষ্ট ইন মাৰ্চ এণ্ড এপ্ৰিল মাৰ্চ এপ্ৰিলত কি হয় এইটো হাৰ্ভেষ্ট হয় আৰু হাৰ্ভেষ্ট হোৱাৰ পিছত তেতিয়া আকৌ আমি বিহু চেলিব্ৰেট কৰোঁ ইফালে পংগল লোহৰি আৰু এইবিলাক যোনবিলাক হাৰ্ভেষ্টিং ফেষ্টিভেল হয় ক্ৰপছ লাইক ৰাইচ হুইট অ'টছ মেইজ বাৰ্লে পালচেছ গ্ৰাউণ্ডনাট বাদাম যে আমি খাওঁ মাষ্টাৰ্ড সৰিয়হৰ শাক যিমান আমাৰ অইল চিজবিলাক আছে ছানফ্লাৱাৰ অইল মাষ্টাৰ্ড অইল গ্ৰাউণ্ডনাট অইল এইবিলাক যিমান অইল চিজবিলাক এইটো টাইমত প্ৰডিউচ হ'ব তো ৰাবি ছিজনটো কেনেকুৱা হয় ৰাবি ছিজনত বাল্ক প্ৰডাকশ্যন নহয় ৰাবি ছিজনত ভেৰাইটি প্ৰডাকশ্যন হয় বাট কোৱান্টিটি কম থাকে এটা বস্তু কোৱান্টিটি কম থাকে তাৰমানে বাস্কেটটোত বেলেগ ভেৰাইটি বহুত থাকে বাট FCI গোডাউন ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে সিমানখিনি আমি ৰাইচ বা হুইট প্ৰডাকশ্যন ইমান ৰাবি ছিজনত নহয় খাৰিফ ছিজনত আমি সেইটো পাওঁ তাৰপিছত এটা শ্বৰ্ট গ্ৰ'য়িং ছিজন বুলি কোৱা যায় সেইটো হ'ল জায়েদ ছিজন জায়েদ কেতিয়া হয় স'য়িং হয় জায়েদৰ মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিলত আৰু হাৰ্ভেষ্টিং হয় জুন জুলাই তো মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ পৰা গৈ পেলাই জুন জুলাই মষ্টলি যেনেকৈ তিয়ঁহ এইবিলাক যোনবিলাক কাকৰি বুলি কয় সেইফালে তো সেইবিলাক ফ্ৰুটছ আৰু ভেজিটেবলছ মেক্সিমাম
কুকুম্বাৰ, ৱাটাৰমেলন, গৰমৰ দিনত যে এইবিলাক তাৰবুজা খাৰবুজা এইবিলাক যে কয় যে, ৱাটাৰমেলন, মাস্কমেলন, ফডাৰ ক্ৰপছ কিছুমান গৰু ছাগলীক খাবৰ কাৰণে ঘাঁহৰ হেৰি প্ৰডিউচ কৰা যায়, তো সেইবিলাক অলপ চলপ হয়, বাট আদাৰৱাইজ সিমান বেছি লাৰ্জ স্কেল প্ৰডাকশ্যন ইয়াতে সিমান নহয়। টাইপছ অফ এগ্ৰিকালচাৰ ইন ইণ্ডিয়া। তো ইণ্ডিয়াত টাইপছ অফ এগ্ৰিকালচাৰ কি কি আছে? Agriculture in India is classified into many categories on the basis of many factors: the type of crop which is planted in the fields, methods of farming, etc. The types of agriculture is mentioned below. Kiki ase types of agriculture? Subsistence agriculture. Subsistence agriculture মানে কি? মানে খেতিয়ক বিলাকে যেতিয়া নিজে খাবৰ কাৰণে খালি খেতি কৰোঁ, আমি যেনেকৈ অসমত মেক্সিমাম কি হয়, আমাৰ নিজৰ চাহিদাটোৰ কাৰণে নিজৰ খাবৰ কাৰণে আমি অৱশ্যে খেতি কৰোঁ। আমাৰ কাৰণ কি লেণ্ড হোল্ডিংছ আমি আগতে ক'লোঁ বহুত সৰু সৰু, সেইকাৰণে আমাৰ ইমান আমাৰ প্ৰডাকশ্যন নহয় যে আমি বাহিৰত বেচিম। এইটো আমি জানো যে অসমত 99% আমাৰ কি খেতি হয়? ৰাইচ, পেডি। তো গোটেই অসমত আমাৰ 99% যিমান খেতি কৰোঁ আমি 99% আমাৰ ৰাইচে হয়। বাকী 1%ত বাকী যিমান বস্তু থাকে, জুট হ'ব পাৰে বা বাকী যিমান চুগাৰ কেন হওক, কেছ ক্ৰপছ হওক, সেইবিলাক 1%। 99% আমাৰ ৰাইচ। চবেই নিজৰ পথাৰত ধানেই লগায়। তথাপিতো অসমে চাউল কিনিব লগা হয় বাহিৰৰ পৰা মানে ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা কিনিব লগা হয়, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা কিনিব লগা হয়, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা কিনিব লগা হয়। তো আমি মোষ্টলি ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আমি চাউল কিনিব লগা হয়। লাৰ্জেষ্ট যোনখন ৰাইচ প্ৰডিউচিং ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া হয়। তো তাৰমানে we are not self-sufficient in rice even though we are producing rice 99%. সেইটো কিহৰ কাৰণে? কাৰণ কি এটা ষ্টেটখন সৰু, বহুত ডাঙৰ ষ্টেট নহয়, তাতে আকৌ লেণ্ড হোল্ডিংবিলাক বহুত সৰু সৰু, তো সেইটোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়। আৰু সেইকাৰণে মানুহবিলাকে ইয়াতে ছাবচিষ্টেঞ্চ এগ্ৰিকালচাৰ আমি ইয়াতে পাওঁ। It refers to the practice of raising crops as well as animals for the consumption of the farmer solely. Consumptionৰ কাৰণে ইয়াতে প্ৰডিউচ কৰা যায়। It involves working in smaller agricultural plots. সৰু সৰু এগ্ৰিকালচাৰেল প্লট, আমাৰ ইয়াতে খেতিবিলাক সৰু সৰু প্লট with primary agricultural tool. Primary agricultural tool মানে সেই কাঠৰ যোনবিলাক rudimentary methods যোনবিলাক কোৱা যায়, যে ট্ৰেক্টৰ আমি সিমান মেকানাইজ ফাৰ্মিং এতিয়া কৰা নাই, সেনেকৈ হাল মাৰি পেলাই বহুত এতিয়ালৈকে খেতি হয়। Subsistence farmers are mostly believed to be poor and not able to buy better seeds as well as fertilizers. Fertilizer basically use নহয়. Because of low-lying yield subsistence type of farming, they do not employ irrigation. তো ইয়াতে ফাৰ্টিলাইজাৰ কমকৈ ইউজ হয়, ইৰিগেশ্যন বেছিকৈ নহয়, আৰু খেতিয়কখিনি অলপ গৰীব হয় কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যন বহুত কম হয়, both of which are very important for mass production. So almost no food is sold in the region for profit. তো ইয়াতে মানে কোনো প্ৰফিটৰ কাৰণে সেনেকৈ পেলাই খেতি আমাৰ শস্য সেনেকৈ বিক্ৰী কৰা নহয়। And all food produced is consumed by the farmer, almost all. So অসমতো আমি এইটো ছাবচিষ্টেঞ্চতে পৰি যায়। Fine. So as you can see, people are manually engaged, no mechanization, least mechanization. তাৰপিছত আহি যাওঁ আমি shifting agriculture. Shifting agriculture মানে কি? It mostly deals with the cultivation of crops on the forest grounds by following the forest burning and or removal. So slash and burn method বুলি কোৱা যায় এইটো। এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ডিছকাৰেজ কৰা যায়। ডিছকাৰেজ এইকাৰণে কৰা যায় কাৰণ এইটোৰ পৰা বহুত বেয়া হয়, গছ গছনি কাটা যায় পাহাৰৰ সেইখিনি এৰিয়াত। চ' ডিফৰেষ্টেশ্যন হয়, লেণ্ডশ্লাইড হয়, কাৰণ গছখিনি যেতিয়া নোহোৱা হৈ যাব তেতিয়া আকৌ মাটি বালি এনেকৈ হেৰি হৈ যাব, লুজ হৈ যাব। The soil mostly loses its fertility or even becomes dominated by a type of local flora over periods of 3 to 5 years. After 2 to 3 years, when the fertility of the soil in the cleared land decreases, it is abandoned and people shift to some other piece of land.
তো এটা জায়গাত খেতি কৰিব 2-3 বছৰ সেনেকে গছ কাটি কাটি তাৰপিছত যেতিয়া ফাৰ্টিলিটি কমি যাব তাৰপিছত আকৌ সেইখিনি পেলাই থৈ পেলাই আকৌ বেলেগ জায়গালৈকে যাব আকৌ তাতে আকৌ গছ কাটি পেলাই তাতে বেলেগকে This type of agriculture is practiced over an area of 54 lakh hectares of land. This is a huge amount. It's very crude and primitive method of cultivation. Crude বুলি কেনে কোৱা যায় কাৰণ প্ৰথমতে জংগল ক্লিয়াৰ কৰা যায় তাৰপিছত which results in large scale deforestation. Large scale deforestation হয় আৰু যেতিয়া deforestation হ'ব আমি জানো যে obviously soil erosion হ'বই. Fine. Dry paddy, maize, small millets, tobacco, sugarcane are grown here, but that too is a very less amount. So এনেকে পেলাই প্ৰথমতে জুই লগাই দিয়ে হেৰিত জংগলখিনিত প্ৰথমতে কাটি পেলাই যেতিয়া শুকোৱাৰ পিছত তাৰপিছত সেইখিনিত কি কৰে এনেকে পেলাই জুই লগাই পেলাই তাতে ক্লিয়াৰ কৰা যায় তাৰপিছত তাতে আকৌ নতুনকৈ ৰোৱা যায় ধান. Then plantation agriculture. This type of agriculture involves growing and processing of a single cash crop purely meant for sale. So plantation agriculture to ki kora jay large scale ot kora jay. Large scale ot kora jay aru single crop hoy. Single cash crop mainly and which is meant for sale purpose. Large capital input hoy yate. পইচা ভালেখিনি ইনভেষ্ট কৰা যায় ক্যাপিটেল ইনপুট বহুতখিনি কৰা যায় vast estate land acquisition কৰা যায় ইয়াতে managerial ability বহুতখিনি লগোৱা যায় ফাইন যেনেকৈ টি গাৰ্ডেনৰ আমি জানো ক্যাপিটেল ইনপুট তো প্ৰথমতে টি গাৰ্ডেনছ ব্ৰিটিছে ইয়াতে এনেকৈ পেলাই এজ এ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইয়াতে ছেট আপ কৰিলে কাৰণ কি ইনিচিয়েল যোনবিলাক ফাণ্ড লাগিছিলে সেইবিলাক ব্ৰিটিছৰ আছিলে লোকেল আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি নাছিলে তো সেইকাৰণে ক্যাপিটেল ইনপুট প্ৰথমতে ব্ৰিটিছে ইনভেষ্ট কৰিলে ভাষ্ট এষ্টেটছ লেণ্ড একুইজিশ্যন কৰি পেলাই এনেকৈ পেলাই এষ্টেট বনালে মেনেজেৰিয়েল টি গাৰ্ডেন মেনেজাৰ্ছ এনেকৈ পেলাই টেকনিকেল ন' হাউ they had or it requires sophisticated farm machinery. That means again it is economically quite intensive activity. Fertilizers use kora jay etya ami janu je fertilizer tea garden use kora jay good transport facilities হয় না transport facilities inside and outside that area factory for processing all these are prerequisites they produce outstanding features of plantation agriculture. Fine, there are plantations of rubber, tea, coffee, banana, spices, coconut, jute, etc. So, এইবিলাকৰ large scale plantations আছে India. আৰু this type of agriculture is mainly practiced in Assam, Sub-Himalayan, West Bengal, Nilgiri, Annamalai, and the Cardamom Hills in the south. So, this is how like large scale plantation में এনেকে পেলাই কৰা যায় whether it's a plain area or along the hill slope. তাৰপিছত hill slope কৰাৰ লগে লগে আমি আহি গলো terrace farming. Terrace farming কি হয় it is a method of growing crops on hillsides. Hillsides য'ত পাহাৰীয়া জাগা আছে তো পাহাৰীয়া জাগাবিলাক কি কৰে অলপ অলপকৈ এনেকে পেলাই পাহাৰখিনি অলপ প্লেন কৰি কাটি পেলাই এনেকে পেলাই তাতে so called terrace বা step like farming কৰা যায় step farming বুলি কোৱা যায় চিৰি নিচিনা বনাই পেলাই পাহাৰত অলপমান এৰিয়া বনোৱা যায় সেনেকে তো terrace farming is a method of growing crops on hillsides and mountain sides by building flat platforms এনেকে পেলাই বনোৱা যায় called terraces সেই flat platform বিলাকক কি বুলি কোৱা যায় terrace বুলি কোৱা যায় these platforms are built into the slope of a hill or a mountain creating steps বনোৱা যায় that resemble a staircase চিৰি নিচিনাকে এনেকে resemble a staircase. Terrace farming reduces soil erosion. Soil erosion reduce কৰে কিয় কাৰণ কিয়
যেতিয়া এনেকৈ থাকে ষ্টিপ শ্লোপ, তেতিয়া যেতিয়া বৰষুণ দিব, বৰষুণৰ পানীটোৱে মাটিখিনি বিৰাট সোনকালে ধুই লৈ শ্লাইড কৰি লৈ গুচি যাব। বাট যেতিয়া ষ্টেপ টাইপ এনেকুৱা ফৰ্মেশ্যন হৈছে, তেতিয়া কি হয়, অলপ অলপকৈ ষ্টেপ লাইক ফৰ্মেশ্যনত তাতে অলপ অলপ মাটিবিলাক বজি বজি গৈ থাকে। আৰু সেইকাৰণে আৰু আমি তাতে মাজতে গছো লগাওঁ, যোনখিনি ছাইডত যোনখিনি থাকে সেইখিনি আমি গছ লগাওঁ সেনেকৈ পেলাই। তো টেৰেছ ফাৰ্মিং হেল্পছ কনজাৰ্ভ ৱাটাৰ by slowing down and reducing water runoff. So this is important. Terrace farming helps conserve water by slowing down and reducing water runoff. Panir jontu speed hetu ki kori diye olapan reduce kori diye. Terrace farming increases the amount of arable land available for growing crops. Terrace farming increases the amount of arable land available for growing crops. Right? It can increase crop yield by improving soil conditions and water conservation. It can reduce water pollution by allowing heavy particles to settle in the water before it flows downstream. Examples of crop grown on terraces are rice. Obviously, rice sobotke beshi produce kora jay. Corn, makoi janeke, maize, barley, wheat, potatoes, vegetables, tea, coffee, and fruits. Our northeastern hills to ami janu je jiman amar northeastern hills ase tato ami terrace farming koru aru tato ami enake alu jeneke jikunu alu bilahi শাক পাচলি এইবিলাক লগোৱা যায় আৰু চাহ বাগিচা আমি জানো দাৰ্জিলিঙৰ পৰা আদি কৰি পেলাই আমাৰ এইখিনি চব চাহ বাগিচাত টেৰেছ কাল্টিভেশ্যন কৰোঁ। কফি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বেছি প্ৰডিউচ নহয়, বাট নীলগিৰি আৰু এইখিনি যিখিনি এৰিয়া হয় চাউথ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি হিলছ আছে তাতে ইভেন কৰ্ণাটকা মষ্টলি তাতে আমাৰ কফি প্ৰডাকশ্যন বহুতখিনি হয়। ফ্ৰুটছ, য়েছ, নৰ্থ ইষ্ট প্ৰডিউচেছ গুড এমাউণ্ট অফ ফ্ৰুটছ along the hills. So this is how it looks like a terrace. আৰু যেতিয়া এটা হেৰিত থাকে, এটা সিকুৱেন্সত যেতিয়া থাকে, সেইটোৰ কাৰণে আমি আৰু এটা শব্দ ইউজ কৰোঁ, ইউ মে কাম এক্ৰছ কেতিয়াবা, that is called as contour plowing. Contour plowing বুলি কোৱা যায়। কণ্টুৰ মানে হ'ল যেতিয়া এটা হাইটতে এডাল ইমাজিনাৰী লাইন এডাল আমি কণ্টুৰ বুলি কওঁ, যেতিয়া এটাই হাইট মেজাৰ কৰা যায় বা একদম সিকুৱেন্সত যেতিয়া এটা হাইটতে এটা জাগা থাকে এইফালৰ পৰা সিফাললৈকে বহুত এক্ৰছ দ্য হিলছ, পাহাৰৰ এক্ৰছ দ্য হিলছ, তেতিয়া সেইটো কণ্টুৰ বুলি কোৱা যায়। চ' এনেকৈ যেতিয়া বহুত এৰিয়া এনেকৈ পেলাই টেৰেছ কাল্টিভেশ্যন কৰা যায়, চ' মানে ভাৰ্টিকেলি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইবিলাক টেৰেছেছ হয়, আৰু হৰিজণ্টেলি যদি চাওঁ এনেকৈ লম্বাকৈ তেতিয়াহ'লে সেইটো কি বুলি কোৱা যায়, এটা কণ্টুৰ বুলি কোৱা যায়। চ' দিছ অলছ' কল্ড এজ কণ্টুৰ প্লাউইং। তাৰপিছত আমাৰ আছে ইণ্টেনচিভ ফাৰ্মিং, ৰাইট? ইণ্টেনচিভ ফাৰ্মিং কি হয়? ইণ্টেনচিভ ফাৰ্মিং ইজ অলছ' ন'ন এজ ইণ্টেনচিভ এগ্ৰিকালচাৰ। চ' just give me 1 minute, please.
Okay. So yes, please. কোনোবাই মোক question এটা দিলে that can practice of terrace farming cause landslide? Well, terrace farming usually does not cause landslide as such. Why actually it does? It's a positive. যেনেকৈ ঝুম cultivation বুলি কওঁ আমি slash and burn. Fine. যোনটো আছিলে সেইটোক আমি locally ঝুম cultivation বুলি কয় নহয়. মেঘালয়টো কৰিছিলে যোনটো. So this is slash and burn. So এইটোত কি হয় completely এটা burn কৰি পেলাই you completely manipulate the hill in a negative manner. So যেতিয়া human interference হয় in nature, that human interference can be positive or it can be negative as well. This is a negative human interference যোনটোক আমি slash and burn বুলি কওঁ, যোনটো shifting agriculture বা ঝুম cultivation যোনটো হয়, সেইটোত landslide হ'ব পাৰে. But terrace cultivation of landslide সেনেকৈ নহয়. Why? Because ইয়াতে stabilize হে কৰা যায়. পাহাৰখন কি হৈ যায় অলপমান stabilize হৈ যায়. For example, যদি আমি কওঁ suppose বিল্ডিং বিলাকত যে চিৰিবিলাক থাকে, এই চিৰিবিলাকত যদি কিবা বোকা পানী যদি ঢালি দিয়ে ওপৰত, suppose there are 4 floors or 6 floors, large মানে বিল্ডিং কিবা এটা আছে, tall house building complex, ওপৰৰ পৰা যদি চিৰিত যদি কোনোবাই বোকা পানী ঢালি দিয়ে, তো তললৈকে you will see that পানীটো গৈ পাব গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰলৈকে, বাট বোকাখিনি তলত ওপৰতে থাকি যাব. ক'ত থাকি যাব? এই চিৰিয়ে থাকি যাব. চ' সেনেকৈ পেলাই যেতিয়া লেণ্ডশ্লাইড হয় বা যদি অলপমান হয়, সেইটো সিমানখিনি এটা ডাঙৰ কেছকেডিং এফেক্ট যোনটো কোৱা যায়, সেনেকুৱা কেছকেডিং এফেক্ট সেনেকুৱা নহয়, ষ্টেবিলাইজ হৈ যায়. চ' দেট ইজ হাউ অবভিয়াছলি হিলছ, any hill may have landslide, but step farming but terrace farming is not going to make it more complex, rather it is going to stabilize. So আমি যেনেকৈ ফিলিপিনছত আমি চাওঁ, যোনটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আছে মেনিলা, তো ফিলিপিনছত and Vietnam as well. In Vietnam as well, it's a very long and very Southeast Asia যোনখন extreme easternmost country হয়. So ভিয়েটনামত যদি আমি দেখা পাওঁ, একদম এনেকুৱা পাহাৰ আছে, আৰু এই পাহাৰবিলাকত উপায় নাপায় মানুহবিলাকৰ প্লেইন এৰিয়া কম আছে, আৰু প্লেইন এৰিয়া কম থকাৰ কাৰণে তাতে খেতিবিলাক এনেকৈ ষ্টিপ এনেকৈ পেলাই টেৰেছ ফাৰ্মিং কৰি পেলাই তেওঁলোকে ভালেখিনি এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যন কৰে, ভালেখিনি ৰাইচ প্ৰডাকশ্যন কৰে, আৰু লেণ্ডশ্লাইডো ষ্টেবিলাইজ কৰিছে. দিছ ইজ এ গুড টেকনলজি ক'ব গ'লে একচুৱেলি. চ' ইন নৰ্থ ইষ্ট অলছ' we can, rather than cutting hills haphazardly, এনেই যধে মধে কাটি থকাতকৈ পাহাৰবিলাক আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ষ্টেপ ফাৰ্মিং কৰিব পাৰোঁ. ইয়াৰ পৰা দুটা বেনিফিট আছে. এটা হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ বেনিফিটটো আছে, প্লাছ it becomes a tourist attraction. So people go to Vietnam for looking for observing their terrace farming. Very beautiful terrace farming they do in Vietnam, in Philippines. Fine. So they do not cause so much of landslide. Intensive farming of ami asilu. So intensive farming is also known as intensive agriculture or conventional agriculture. So yate ki hoy, it uses more resources per unit of land. So intensive farming শব্দটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ? যেতিয়া suppose আমাৰ land holding বিলাক সৰু. Now this is a good point. For areas like northeast, it can be a solution. যেতিয়া small land holding থাকে, small land holding যেতিয়া থাকে, সৰু সৰু খেতি পথাৰ, তেতিয়া কি হয়, তেতিয়া আমাৰ যিহেতুকে প্ৰডাকশ্যন এতিয়া বেছিকৈ বঢ়াব লগা হৈছে, তো সেইকাৰণে তাতে ইণ্টেনচিভ ফাৰ্মিং কৰা হয়, যাতে অলপমান জেগাতে আমি ভালেখিনি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ. Fine. It is a farming system that uses more resources per unit of land. More resources per unit of land. Fine. To produce higher yields. কাৰণ কিয় land area কম আছে, আৰু সেইখিনি কম land area পৰা আমি বহুতখিনি produce কৰিব লাগে. তো ইয়াতে labor involve হয়, fertilizer, insecticide, fungicide, herbicide, এইবিলাক যিমান আছে আমি চব inject কৰোঁ. Capital involve হয় ইয়াতে. Fine. Maintaining machinery for planting, cultivating and harvesting, mechanization,
heavy machinery use kora jay to increase production, farm mechanization, livestock livelihood, so holding large number of animals often indoors at high densities. So yate ami animal husbandry koru, livestock rearing, often indoors. Chicago, you may be knowing, the meat capital of the world boli dhara jay, Chicago. So even indoors too ami heneke high density ta ami heri kobo paro, intensive farming, like poultry farming, or you can take example, though it is not agriculture, but even animal husbandry, poultry mixed farming poultry farming ahi jay. So etia for example mangsor bahut demand bahe, seasonally bahe, so etia kiman kini mangso keneke produce kobo, so even indoor they rear certain birds by animals keneke palai, and they at very high density. That is what is called intensive farming. It can produce more and cheaper food per acre and animal. However, it can also have negative environmental and health impacts. Obviously, last sentence to important, it can have negative environmental and health impacts. Karon ki ei shobdo keta dekhar loge loge amar matha strike koribo, sei keta to etu bor herbicide hoy, we will not talk about this now, but at least baki ei duta obviously environmental aspect of it is not very good, that we can say. So this is how, like, intensive agriculture, lot of pesticide, insecticides, fertilizers, these are injected. আমি এতিয়া পাঞ্জাব, হৰিয়ানা, ৱেষ্টাৰ্ণ উত্তৰ প্ৰদেশ ইয়াতে আমি যোনবিলাক খেতি কৰোঁ সেইটো আমি ইণ্টেনচিভ এগ্ৰিকালচাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ, ৰাইট? পাঞ্জাব, হৰিয়ানা এইবিলাক জাগাত যোনবিলাক আমি খেতি কৰোঁ সেইটো কি এগ্ৰিকালচাৰ হয়? ইট কেন বি এন এক্সাম্পল অফ ইণ্টেনচিভ এগ্ৰিকালচাৰ। লাৰ্জ স্কেল ইনচেক্টিচাইড, পেষ্টিচাইড, ইউৰিয়া আমি এইবিলাক দিওঁ। অসমতো আজিকালি আমি বহুত আমি ইউৰিয়া দিওঁ, এনেকৈ পেলাই ইনচেক্টিচাইড দিওঁ। Just similar word that we use, that is called as extensive agriculture. Extensive agriculture ki hoy ako yate, that uses large areas of land. So unlike Punjab, Haryana, extensive agriculture mostly ami India thaneke nokoru. Large states like Maharashtra ba Karnataka, Tamil Nadu, these are very large states. Tate olop solop extensive agriculture hoy. Intensive agriculture ami West Bengal lo paru. We can also talk about intensive agriculture in West Bengal. Karon West Bengal land holding बहुत कम আছে আৰু state খনো বহুত সৰু হয়, ইমান ডাঙৰ state নহয়, আৰু density of population বহুত বেছি আছে West Bengal, আৰু সেইকাৰণে intensive agriculture কৰা যায়। but large state যোনবিলাক আছে সেইবিলাকত এনেকুৱা extensive agriculture কৰা যায়, especially developed countries যোনবিলাক আছে, যেনেকৈ ৰাছিয়া আছে বা USA আছে বা কেনেডা আছে specifically, এই country বিলাকে বহুত large scale agriculture কৰে, large areas, বহুত ডাঙৰ এৰিয়াত agriculture কৰে, আৰু সেইটোকে extensive বুলি কোৱা যায়, with minimal labor and capital. It's often practiced in regions with low population density and abundant land. So as we said, low population density. So low population density usually ক'ত আছে? Developed country বিলাকত আছে, and abundant land যোনটো আমি ক'লো USA, Canada এইবিলাক এৰিয়াত। Low input extensive farming uses small amounts of labor, capital, বহুত বেছি দৰকাৰ নহয়, fertilizer বহুত কম দৰকাৰ হয়। তো সিহঁতে আচলতে ক'ব গ'লে সিহঁতে অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙে কৰে, সিহঁতে আমাৰ নিচিনা বহুত ইনঅৰ্গেনিক ফাৰ্মিং নকৰে। They are more into organic farming because they are health conscious. So they do not inject so much of fertilizers into this area, right? So machinery, irrigation, eblaku, natural resources. So extensive farming relies on natural soil fertility. Extensive farming relies on natural soil fertility, rainfall and climate. Large areas, extensive farming is usually practiced on large parcels of land. Livestock grazing, ekelege livestock grazing hoy, extensive farming often involves grazing livestock on large pasture. Pasture land mane jodbak
খেতি পথাৰ য'ত মানে হেৰি কাৰণে কি বুলি কয় গছ এইটো ছাগলী গৰু ছাগলী মহ মানে ধান হেৰি কাৰণে পথাৰত যেনেকৈ এৰি দিয়া যায় দিছ আৰ কল্ড এজ পাষ্টাৰ্ছ চ' দিছ আৰ এক্সটেনচিভ ফাৰ্মিং লাৰ্জ স্কেল ফাৰ্মিং হিউজ মানে কিলোমিটাৰ্ছ এণ্ড কিলোমিটাৰ্ছ এক্ৰছ যোনবিলাক খেতি কৰা যায় ইয়াতে লাইফ ষ্টকো অলপ চলপ মাজত সেনেকৈ পেলাই হেৰি কৰা যায় মেকানাইজেশ্যন ফাৰ্ম মেকানাইজেশ্যন আছে চ' ফাৰ্ম টু ফেক্টৰী কাইণ্ড অফ এ কনচেপ্ট ফ'ল' কৰে ইয়াতে farm to factory concept. তাৰপিছত আমি আহোঁ dryland agriculture. As the name suggests, dryland farming is a method of growing crops without irrigation in areas with limited rainfall. যোনবিলাক জাগাত কমকৈ বৰষুণ হয় সেইবিলাকত আমি উপায় নাপাই পেলাই কি কৰোঁ আমি dryland agriculture কৰোঁ যেনেকৈ আমাৰ western part of India কোনখিনি এৰিয়া এই পাৰ্টখিনিত usually আমি কি কৰোঁ dryland agriculture কৰোঁ so it is a type of rain fed agriculture that's practiced in arid and semi arid regions arid and semi arid region বিলাকত কি কৰোঁ আমি we go for rain fed this kind of dryland farming where annual precipitation is low annual precipitation কি হয় ইয়াতে low it is a method of agriculture that focuses on cultivating crops in regions with limited water availability and unpredictable rainfall. It is a method of agriculture that focuses on cultivating crops in regions with limited water availability and unpredictable rainfall. So obviously ইয়াতে western part of India কি হয় limited water availability আছে আৰু unpredictable rainfall. Dryland farming is important because it allows farmers to produce crops in areas with limited water resources, right? However, farmers in these areas face many challenges like frequent droughts. খেতি ইয়াতে কি হয় একদম শুকান হেৰি হৈ যায় বহুতবাৰ এনেকুৱা হয় ড্ৰট হয় due to high variability in rainfall, poor soil, মাটিৰ কোৱালিটিটো কি হয় বেয়া হয়, low fertilizer use or imbalanced fertilization. Imbalanced fertilization বুলি এইকাৰণে কোৱা গৈছে যেনেকৈ আমি জানো গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যনৰ টাইমত এতিয়াও পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাত যিমানখিনি লাগে তাতকৈ বেছি ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰি দিয়ে আৰু সেইকাৰণে কি হৈ যায় ছইল চেলিনাইজেশ্যন হৈ যায় কালি যোনটো আমি পঢ়িছিলোঁ অলপমান চেলাইন ছইল যোনটো ত' স্মল ফাৰ্ম চাইজ পুৱাৰ মেকানাইজেশ্যন পুৱাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যন low credit availability infrastructure constraints so these are the hassles these are the bottlenecks of we can say of dryland farming. So as you can see here almost like dryland farming Africa or our western India in Rajasthan in West Africa West Australia যোনবিলাক desertified area তাতে mostly আমি কি কৰোঁ dryland farming কৰোঁ so dryland farming আমি basically কোনবিলাক এৰিয়াত আমি কৰোঁ along the desert regions or ইয়াতে লিখাও আছিল আমাৰ arid আৰু semi arid regions যোনবিলাক arid বা semi arid region বিলাকত organic farming আজিকালি আমি বহুত এইটো নাম শুনি আছো organic farming. Organic farming is what it is a simply a I think all of us we know about it method of agriculture that uses natural processes and substances to produce food. So what is organic farming? It is the farming a method of agriculture that uses natural processes and substances to produce food.
It aims to be sustainable and eco-friendly and has many benefits for the environment, soil and wildlife. So obviously environment karone, soil karone, wildlife karone both beneficial hoy. It reduces the use of energy and natural resources and preserves biodiversity. Most importantly, it does what? It preserves biodiversity. So ecological balance is highly sustainable, we can say. Sustainable agriculture. Organic farming, we can also say it is what? It is sustainable agriculture. Organic farming improves soil fertility. Soil fertility improve keneke kore because we are not using insecticides, pesticides. We are using manures, organic manures. Maintains water quality, right? Organic farming can lead to an increase in wildlife and plant population as well, because the fertility will increase, the plant population will increase, as well as wildlife will also increase. Organic food is generally healthier and more nutritious than conventionally grown food. It contains more antioxidants and micronutrients and is free from harmful chemicals and pesticides and fertilizer. But yes, because organic manure production is not happening in a very large scale, তো এই কারণে কি হয় আরে কোয়ান্টিটিটো অলপমান কম হৈ থাকে আৰু যেতিয়া কি যিকোনো বস্তু যে কোয়ান্টিটি কম হৈ থাকে অবভিয়াসলি প্ৰাইচ কি হৈ যায় অলপমান অৰ্গেনিক বস্তুবিলাক অৰ্গেনিক প্ৰডাক্টছবিলাকৰ কি হৈ যায় অলপমান কষ্ট এস্কেলেট কৰে এস্কেলেট হাই থাকে আৰু সেইটো এটা নেগেটিভ আসপেক্ট অফ দিছ ফাৰ্মিং আদাৰৱাইজ ইটছ অল গুড ফাইন চ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং no agrochemicals, no GMOs, no synthetic fertilizers, so organic fertilizers, reducing the use of non-renewable resources, use of local resources, lower water consumption, improved soil holding capacity, right? Increased organic matter, larger floral, faunal and microbiological diversity, reduced soil loss, lower energy use, crop rotation. So all are positive aspects of organic farming. তাৰপিছত আমি আহো techniques of farming or agriculture. যেতিয়া আমি techniques কথা পাতো তেতিয়াহ'লে আমি কি technique use কৰিব পাৰো. Suppose most important যোনটো চবতকে বেছি use হয়, that is called as crop rotation. Crop rotation to কি বস্তু হয়? It is a practice of growing different crops in the same field over time. Fine, যেনেকে আমাৰ খেতিত এইবাৰ ধান লগালো, অহাবাৰ গেহু লগালো, তাৰপিছত কিবা বেলেগ কিবা এনে শস্য লগালো, মিলেটছ লগালো, তাৰপিছত কিবা আমি দালি লগালো বা সেনেকে পেলাই বেলেগ বেলেগ বস্তু যদি আমি লগাই থাকো তেতিয়াহ'লে কি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সেই যোনটো ফাৰ্টিলিটি সেইটো মাটিটো সেইটো ঠিকে থাকে, কাৰণ এটাই বস্তু যদি আমি প্ৰডিউচ কৰি থাকো তেতিয়াহ'লে যেনেকৈ আমাক যেনেকৈ বেলেঞ্চ ডায়েট লাগে, এটা বস্তু খাই থাকিলে আমাৰ নিউট্ৰিশ্যন ডেফিচিয়েঞ্চি হৈ যাব বডিত কিবা এটা বস্তু যোনটো আমি খোৱা নাই, সেনেকৈ পেলাই যদি এটা খেতিয়ে কৰি থকা যায় তেতিয়াহ'লে মাটিত কি হৈ যায়, নিউট্ৰিশ্যন ডেফিচিয়েঞ্চি হৈ যায়। আৰু সেইকাৰণে যেনেকৈ আমাক বেলেঞ্চ ডায়েট লাগে, ভাতো লাগে, দালিও লাগে, আৰু ইফালে বেলেগ শাক চব্জিও লাগে বা এনেকৈ কিবা বেলেগ বেলেগ লাগে, সেনেকৈ পেলাই খেতিটো কি লাগে, বেলেগ বেলেগ নিউট্ৰিশ্যনছ বেলেগ বেলেগ যদি খেতি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিউট্ৰিয়েণ্টছ লেভেলবিলাক সমানে ইউজ হৈ থাকে। It is sustainable agriculture, again sustainable agriculture practice that can help improve soil health. কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ হ'ব soil health? আমি যে ক'লো আমি বেলেঞ্চ ডায়েট কৰিলে যেনেকৈ আমাৰ হেল্থ ইম্প্ৰুভ হয়, চ' এনেকৈ ক'ব গ'লে ক্ৰপ ৰোটেশ্যন কৰিলে মানে এটাৰ পিছত এটা বেলেগ বেলেগ বস্তু যদি আমি লগাই থাকোঁ, সদায় ধান লগাই থাকিলে সেইটো আমাৰ soil health বেয়া হৈ যায়। Fine. Reduce the need for pesticides and fertilizers and increases crop yields. So যেতিয়া fertilizer আৰু insecticide কমকৈ ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ crop yield যোনটো production সেইটো কি হৈ যায়, বাঢ়ি যায়। It is the practice of growing a series of different types of crops in the same area across a sequence of growing seasons, right? It is the practice of growing a series of different types of crops, beleg type of crop, different types of crop in the same area,
across a sequence of growing seasons. তাৰমানে খাৰিফ ছিজনত বেলেগ, ৰবি ছিজনত বেলেগ, সেনেকৈ আমি বেলেগ বেলেগ শস্য লগাই আছোঁ। এটা বস্তু আমি অকল ধানেই ধান লগাই থকা নাই, কাৰণ এইবাৰ ধান লগালোঁ, অহাবাৰ আকৌ কিবা বেলেগ এনেকৈ হেৰি লগালোঁ, সেনেকৈ পালে। দিছ প্ৰেক্টিচ ৰিডিউচেছ দ্য ৰিলায়েন্স অফ ক্ৰপ অন ওৱান ছেট অফ নিউট্ৰিয়েণ্টছ, pest and weed pressure, along with the probability of developing resistant pests and weeds. So mainly কি হৈ যায়, যেতিয়া আমি পেষ্টিচাইড ইউজ কৰোঁ বা ইনচেক্টিচাইড যেতিয়া ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া চব পেষ্ট বা চব ইনচেক্টবিলাক মৰি নাযায়। যদি এটাও যদি বাচি যায়, সেইটো আমি চবেই জানো, এটাও যদি বাচি যায় সেই ইনচেক্টটোৱে, তাৰপিছত নেক্সট টাইম যেতিয়া আকৌ সেই ইনচেক্টিচাইডটো ইউজ কৰিম, তেতিয়া সেই ইনচেক্টটোৱে সেই নমৰে। আৰু সেই ইনচেক্টটোৰ পৰা যদি এটা পুৰা ফেমিলি এটা গ্ৰ' হৈ গৈছে, তেতিয়া গোটেই ফেমিলিটো নমৰে, ৰাইট? চ' এই ভাইৰাছৰ নিচিনা যেনেকৈ এটা এণ্টিবায়'টিকে চবতে কাম নকৰে, সেনেকুৱা। ত' যদি বাৰে বাৰে এণ্টিবায়'টিক কৰি থাকোঁ, এটাৰ পৰা যদি আমি বাচি যায়, তেতিয়াহ'লে আকৌ সেইটো নতুন এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰিব লাগিব। চ' ইটছ লাইক চোৰ পুলিচ ৱালা গেম সেনেকৈ। ত' যিমানে আমি কম এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰোঁ আমাৰ কাৰণে ভাল, সেনেকৈ যিমান কম পেষ্টিচাইড ইউজ কৰোঁ সিমানে ভাল। কাৰণ কি বেছি পেষ্টিচাইড ইউজ কৰিলে আকৌ পেষ্টটো সেনেকৈ প্ৰডিউচ হ'ব, বেছি উইডিচাইড ইউজ কৰিলে উইডছ সেনেকৈ প্ৰডিউচ হ'ব, আৰু তাৰপিছত কি হৈ যাব, ৰেজিষ্টেণ্ট হৈ যাব। দিজ উইডছ অৰ দিজ পেষ্ট আৰ গোইং টু বিকাম ৰেজিষ্টেণ্ট। আৰু সেইটোকে কোৱা যায়, যেতিয়া অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং কৰোঁ আমি, তেতিয়াহ'লে ক্ৰপ প্ৰটেকশ্যন যেতিয়া আমি কৰোঁ, তেতিয়া কি হৈ যায়, আমাৰ বেছি ইনচেক্টিচাইড পেষ্টিচাইডৰ দৰকাৰ নহয়, ফাৰ্টিলাইজাৰৰ বেছি দৰকাৰ নহয়, আৰু তেতিয়া পেষ্ট ৰেজিষ্টেণ্ট টো আমাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম সেনেকৈ আমি দেখা নাপাওঁ। ডেভেলপিং ৰেজিষ্টেণ্ট পেষ্ট এণ্ড উইডছ, সেইটো অলপমান প্ৰবেবিলিটিটো অলপমান কি হৈ যায়, কমি যায়। চ' দিছ হাউ লাইক ক্ৰপ প্ৰটেকশ্যন। প্ৰথমতে এইটো কৰিলোঁ, তাৰপিছত এনেকুৱা টাইপৰ কিবা এটা শস্য লগালোঁ, তাৰপিছত এইটো এটা বেলেগ শস্য লগালোঁ, সেনেকৈ পেলাই আমি এটা ছিকুৱেঞ্চত গৰমৰ দিনত এইটো, ঠাণ্ডাৰ দিনত এইটো, আকৌ যোনটো খাৰিফ ক্ৰপ, ৰবি ক্ৰপ, জাইদ ক্ৰপ, তো এখন পথাৰতে আমি বেলেগ বেলেগ শস্য লগাই আছোঁ। দেট ইজ দ্য বেষ্ট টেকনিক, দেট ইজ কল্ড ক্ৰপ প্ৰটেকশ্যন। তাৰপিছত আহোঁ আমি ক্ৰপ কম্বিনেশ্যন। কম্বিনেশ্যনটো কি বস্তু? ইট ইজ অলছ' ন'ন এজ ক্ৰপ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন. It is a practice of growing multiple types of crops in the same fields. Multiple types of crops in the same field or in succession. So হয়তো এটাৰ পিছত এটা নহ'বা একেলগে আমি কি কৰোঁ, দুটা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ বস্তু আমি এনেকৈ লগাওঁ। It is a scientific method for studying the relationship between crops and land use. Right? It optimizes yieldটো বঢ়াই দিয়ে, reduce risk কমাই দিয়ে, promote sustainable farming বঢ়াই দিয়ে, improve soil health, control pest, যোনটো আমি অলপ আগতে যোনটো আমি কথা ক'লোঁ, be more resource efficient. It is a concept of growing different types of crops under the same field. It is the analysis of the total percentage acreage area occupied by different crops in given region in an agricultural year. তাৰমানে এক বছৰত আমি এখন পথাৰত কিমান বেলেগ বেলেগ টাইপৰ শস্য লগাইছোঁ, একে টাইমতে লগাইছোঁ, সেইটো কোৱা যায় আমাৰ ক্ৰপ কম্বিনেশ্যন। ফাইন, যেনেকৈ এটা টাইমতে আমি কিবা বেলেগ বেলেগ বস্তু লগাইছোঁ। Suppose I don't know what it is they are showing, but almost suppose imagine that আমি লেটুচ বা বান্ধাকবি বা এনেকৈ কিবা লগাইছোঁ, আৰু এইফালে suppose we have another kind of vegetable that we are growing. So that is what is an example of crop combination. Different types of things that we are growing. তাৰপিছত আহিছোঁ আমি মিক্সড ফাৰ্মিং, ৰাইট? যোনটো আমি অলপ ক্লাছৰ আগতো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। মিক্সড ফাৰ্মিংটো কি বস্তু হয়? A system of farming that involves growing crops and raising livestock on the same land. তো ইফালে আমি খেতি কৰি আছোঁ, আৰু ইফালে আমি গৰু ছাগলী ম'হ আমি পশুপালনো কৰি আছোঁ, আৰু সেইটোৰ পৰা হেল্প কি হৈ যায়, যে যেনেকৈ আমি আকৌ এহেঁতৰ পৰা মেনিয়ৰ পাই যাওঁ, আমি গোবৰ এইখিনি পাই যাওঁ। গৰু যদি পুহি আছোঁ, গৰু ম'হ এইবিলাক ছাগলী, এই গোবৰবিলাক আকৌ আমি ক'ত ইউজ কৰিব পাৰিম? এই খেতিত ইউজ কৰিব পাৰিম। চ' এটা চিম্বায়টিক এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা গ্ৰ' হৈ যায়, এগেইন চৰ্ট অফ এ ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ। চ' ইট কেন ইনক্লুড ৰেইজিং এনিমেলছ ফৰ মিট, এগছ অৰ মিল্ক। এটা হ'ল ছাষ্টেইনেবল হয়, প্লাছ
সাস্টেনেবল হয় প্লাস ইনকাম জেনারেশন হয়। Correct. So it can reduce the risk of crop failure, right? It can reduce the risk of crop failure due to adverse climatic condition. By chance যদি climatic condition যদি বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে যদি by chance crop failure হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ this animal husbandry যোনটো সাইডত চলি আছে সেইটোৱে it can give us some buffer, can help farmers earn additional income. So খেতিয়কবিলাকক এটা additional income source এটা দিয়া যায় পায় তেওঁলোকে. An example of crop combination is the three sisters of maize, beans and squash. An example of mixed farming is growing cereal crops like wheat or rye and raising cattle, sheep, pigs or poultry. So একেলগে আমি দেখো গাঁৱতো আমাৰ মানুহবিলাকে বহুত এনেকুৱা কৰে যে ইফালে খেতিও আছে আৰু ইফালে পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং কৰিছে, ইফালে আমাৰ হাঁহ কুকুৰা বা পাৰ ছাগলী মহ গৰু এইবিলাকো আমাৰ আছে, গাখীৰ প্ৰডিউচ কৰে, কোনোবা গাখীৰো বেছি আছে. So that is what is known as mixed farming, right? So this is how it may look like. Both agriculture plus animal husbandry is going hand in hand. Major agricultural crops of India. So major agricultural crops of India. So various food and non-food crop, non-food crop means cash crop, are grown in different parts of the country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. So depending upon the soil, mati to kenekwa, climate to kenekwa, tare cultivation practice bila kenekwa, সেইবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই গোটেই আমাৰ কাণ্ট্ৰিখন ডাইভাৰ্ছ হয়, এগ্ৰিকালচাৰটো ডাইভাৰ্ছ হয়. তো ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ফুড আৰু নন ফুড ক্ৰপছ প্ৰডিউচ কৰোঁ. ইয়াৰ কুইক এক্সাম্পল আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত ল'ব পাৰোঁ, যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে চিল্ক প্ৰডাকশ্যন হয়, মুগা আমাৰ চিল্ক প্ৰডাকশ্যন হয়. তো এতিয়া সেইখিনি বা জুট প্ৰডাকশ্যন হয়. চ' এতিয়া সেই ইয়াৰে ক্লাইমেটটো সেনেকুৱা হয় যিহৰ কাৰণে এনেকুৱা টিপিকেলি এটা প্ৰডাকশ্যন হয় আৰু সেইটো বেলেগ জেগাত সেনেকৈ পেলাই প্ৰডাকশ্যন নহয়. So major crops grown in India are rice, wheat, millet, pulses, tea, coffee, right? Sugar cane, oil seeds, cotton, jute, etc. Now, ketaman loi lom, that is, let's say rice. So all of us, we know how a rice paddy crop will look like. It is a staple food crop of most people in India. Staple food crop বুলি ধৰা যায়. So ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন এবাৰ সুধিছিলে UPSC. I would like to discuss that here. That prelims are about food. The largest into staple food হয়. Staple food crop, right? The largest staple food crop. এইটো কি হয়? Rice হয় মানে worldত, in the world, গোটেই বিশ্বত largest staple food crop কোনটো হ'ব? Rice হ'ব, wheat হ'ব, maize হ'ব,
নে বাৰ্লে হ'ব? Just any question এটা put কৰিছো. Can anybody answer this question? Can anybody answer this question? The largest staple food crop in the world. Largest শব্দটো লিখিব পাহৰিলো. Pubaliye, no, Sangeeta said both rice and wheat. No, if suppose, I don't know this name, Spider, no, I don't know why we are using a pseudonym. Rice, because India and China has highest profit. Okay, very good answer. Both rice and wheat, how can you say both rice and wheat, Sangeeta? I have asked that which one, you have to pick one, right? It is, suppose prelims are সুধিছিলে. Pubaliye কৈছে wheat আৰু Priyanka কৈছে wheat. See, in the world, if you talk about, মই যদি অলপমান কুৱেশ্যনটো বদলাই দিওঁ, মই যদি কওঁ যে ৱৰ্ল্ডত চবতকৈ বেছি কোনটো ফুড ক্ৰপ প্ৰডিউচ হয়, মানে প্ৰডাকশ্যনৰ ফালৰ পৰা যদি মই কওঁ যে ৱৰ্ল্ডত চবতকৈ বেছি কোনটো ফুড ক্ৰপ প্ৰডিউচ হয়, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি বুলি ক'বা? What will you say? Are you getting my point? I am reframing the question that let me know that which is the largest produced food crop, maximum produced food crop in the world. So productionৰ ক্ষেত্ৰত চবতকৈ বেছি কোনটো food crop produce হয়, হেনেকৈ পেলাই যদি মই কওঁ, then what will be your answer? Rice, wheat, এটা দুটাটো নহয় বাৰু, barley নহয়, maize নহয়, এহেঁতৰ ভিতৰতে competition, rice আৰু wheaতৰ ভিতৰত. Right? See, here, almost centrally located across Europe and Asia, that is Eurasia, so Ukraine ahi jai, ekin area ahi jai. Here there is a grassland called as steppe, which is the largest grassland of the world. আৰু এইখিনিতে আছে
another grassland which is second largest grassland, that is called as prairie. So largest grassland in the world যোনখন আছে steppes আৰু যোনটো largest food crop হওক বাৰু, no problem, staple crop, food crop, same thing, right? So এতিয়া largest produced food crop or largest food crop, the main step, যদিও they have not mentioned about this word staple, but the intention of the question was about staple. What is the main difference between a food crop and a staple crop? Main difference to কি হয় food crop আৰু staple crop? Can anybody say what is the main difference between food crop and staple crop? Food crop মানে যোনবিলাক খাওঁ আমি, food crop, হয় না? A staple crop মানে কি যোনটো maximum consume কৰা যায়, right? So এতিয়া steppes আৰু prairie যোনটো চবতকৈ ডাঙৰ grassland হয়, ইয়াতে mainly produce কৰে wheat. So largest produced food crop in the world যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো wheat আহি যায়. But staple crop মানে কি? Staple মানে হ'ল যোনটো consumed food crop হয়. এটা হ'ল food crop আৰু এটা most consumed food crop. যোনটো most consumed food crop হ'ব এইটোক staple crop বুলি কওঁ আমি. So ইয়াতে as somebody answered that এইখিনি area, the most populated area, India, China য'ত আছে, Southeast Asia, এই এৰিয়াখিনি worldৰ চবতকৈ বেছি populated area হয়. China, Southeast Asia and half of India. আৰু চবতকৈ বেছি population worldত ইয়াতে আছে. এহেঁতে কি খাই আছে? এহেঁতে খাই আছে rice. And that is the reason why largest staple crop or food crop in the world কি হৈ যায়? Rice হৈ যায়. Correct? So I hope you have understood. Now, going back. So, rice is the staple food crop of most people in India. That is how this concept came. India is the second largest rice producer in the world after China. Second largest producer of rice in the world after China. And the largest exporter of rice globally. Consumer kuru ami, ifale export kuru. It is a kharif crop that requires temperature of above 25 degrees Celsius, high humidity, and annual rainfall above 100 centimeter. In areas with less rainfall, in areas with less rainfall, rice is grown with the help of irrigation. It is preferred as a staple food in south and northeastern India, and is also gaining popularity in the northwestern plains. Major rice producing states include West Bengal, number 1, UP second, Andhra Pradesh third, and Punjab fourth. তাৰপিছত আহোঁ আমি wheat. You know how wheat looks like. It is the second most important staple food in the Indian population. Second most important staple food in the Indian population. আকৌ যদি আমি চাওঁ second most important staple food ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কেনেকৈ হৈ গ'ল, কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ ইষ্টৰ ফালে ডেঞ্চিটি অফ পপুলেশ্যন বেছি আছে, ৱেষ্টৰ ফালে ডেঞ্চিটি অফ পপুলেশ্যন কম আছে, আৰু ইষ্টৰ ফালে মানুহবিলাকে মেক্সিমাম কি খায়? ৰাইচ খায়, ৱেষ্টৰ ফালে মেক্সিমাম wheat খায়. It is a rich source of calcium, thiamine, riboflavin, and iron. Wheat is the preferred staple food in the northern and northwestern part of the country because these are comparatively dry areas. It is a temperate crop that requires a cool climate with moderate rainfall. High rainfall wheat নহয়, moderate rainfall লাগে. Although it is highly adaptable and can be grown in the tropics, yields are generally lower in the tropical region. সেইকাৰণে আমি steppes আৰু prairie
mostly wheat produce hoy. Wheat is a rabi crop or winter crop that requires cool and less moist climate. Major wheat producing states are UP, MP, Punjab, Haryana and Rajasthan in the order of decreasing order. Then come to maize, যোনটো আমি সবেই জানো, corn, bhutta. Maize, often known as Indian corn, is globally called the queen of cereals. কারণ যে cerealsত maize is an important role play করে. Highest genetic yield potential in India, it is the third most important food crop. Third most important food crop after rice, wheat, and then comes maize or corn. Maize serves multiple purposes. It is used both food and fodder. Fine. So, গরু ছাগলী মহক খাবৰ কাৰণেও use কৰা যায়. It is a rain-fed kharif crop primarily grown in regions with semi-arid conditions. 25 to 75 centimeter rainfall where rice and wheat production is not feasible. Major wheat producing states ki ase amar number 1 hol Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Rajasthan, Bihar and UP. That is again in the order of preference, order of production. Then comes cotton. All of us, we know how cotton looks like. So it is the most important fiber crop. Its seeds are used for vanaspati industry and fodder for milch cattle. It is a kharif crop which requires 6 to 8 months to mature. Its time of sowing and harvesting differs in different parts of the country. Cotton cultivation in India plays a crucial role in the country's agricultural economy and textile industry. India is one of the largest producer of cotton globally. With major cultivation areas in Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Gujarat, Maharashtra ekhini area ki ase black soil ase. Ami je soil kali pohisilo, cottoner karone black soil kini bahut important hoy, bahut beneficial hoy, aur he karone that is also called as black cotton soil. Even it is found in Pakistan, that post division, that is one of the main things that we have lost. That is the best cotton growing area of undivided India has gone to presently Pakistan, right? The crop thrives in warm climate, ideally requiring temperature between 21 to 30 degrees Celsius, well drained loamy soil. Fine. Typically grown as a kharif crop, cotton is sown in June, July. And harvested in November to February. The crop's success is highly dependent on adequate rainfall with an ideal range of 50 to 100 centimeter and efficient water management, as it is sensitive to waterlogging. Then comes jute, which is again a fiber crop. It is India's second most important fiber crop after cotton. So, prothomota is a cotton, jute is the second most important fiber crop. It is used for manufacturing gunny bags, ropes, carpets, rugs, tarpaulins and many more. It is generally sown in February. February মানে কি করে? Sowing করে. Sown in February and harvested in October. Sown in February and harvested in October. The crop takes 8 to 10 months to mature. This crop grows in a hot, that is 24 degree to 35 degree and humid climate with 80 to 90% relative humidity during its growth. So, I relative humidity is geography. Alluvial soil, light sandy or clayey barns are best for jute cultivation. Or Assam, Bengal, jute production bhalo hoy karon alluvial soil ase. Like cotton, jute also rapidly exhausts the fertility of the soil, making it necessary to replenish the soil annually with silt-laden flood water from rivers. So, nutrients bilak birat sonkale tani ane jute, even cotton e, aur he karone replenish koribo bahut replenishment to bahut important hoy, aur hete flood water
বানপানী কি কৰে সেইটো কলম যেতিয়া পেলাই সেইটো ৰিপ্লেনিছ কৰে। Over 99% of the total jute in India is produced in 5 states. That is West Bengal, number 1, Bihar, number 2, then Assam, number 3, and then Andhra Pradesh, and then Odisha. Ekon 1, 2, 3, 4, 5 important states: West Bengal, Bihar, Assam, Andhra Pradesh, and Odisha. Sugarcane, Kuhiyar. Sugarcane has highest production value among all commercial crops in India. It is first choice of farmers wherever geographical conditions favor its growth. Highest production value মানে কি তাৰমানে কুঁহিয়াৰ লগোৱাৰ পিছত লগে লগে সেইটো ৰেমিনেৰেশ্যন মানে মানে ৰেমিনেট কৰে মানে সোনকালে এইটো চেনি সুগাৰ মিলবিলাকত পঠাই দিয়ে। The first choice of farmer সেইকাৰণে cash cropৰ ভিতৰত sugar cane হয়। The crop is indigenous to India and belongs to the bamboo family. Thickened cane juice makes sugar, gur, jaggery and khansari. 2/3 of the total cane produced in India is used for making jaggery. 2/3 কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা যায়? Jaggery and khansari, and the rest goes to sugar factories. This crop আৰু এতিয়া কাৰেণ্টৰ লগত যদি আমি কানেক্ট কৰোঁ, another thing is what, that this most of the sugar cane has also been getting diverted to which industry? Ethylene or bioethanol. Fine. So ethanol production at this crop is predominantly a tropical crop. It requires hot and humid climate. Major sugar producing states include Uttar Pradesh, Maharashtra and Karnataka. Uttar Pradesh, Maharashtra and Karnataka. Then we come to millets. Millets of ki ahi jay ebla jawar, bajra, ragi. Let's so millets of ahi jay. Kali jane kurba koisla koni saul etu je horu. Millets are short duration, 3 to 4 months, small grain, horu buti. Warm weather cereals belonging to the grass family. Millets are grown in less fertile areas, য'ত fertility কম থাকে তাতে grow হয়, and are highly tolerant to drought. This is the most important characteristic of millets. They are highly tolerant to drought and other extreme weather conditions. They require low and no purchased inputs and মানে কোনো বেছি purchase input মানে বেছি fertilizer, insecticide, pesticide or irrigation ইমান বেছি দৰকাৰ নাই. They can grow anyway. Consider the backbone of dry land agriculture. Backbone of dry land agriculture. য'ত একো নাই, irrigation নাই, বেছিকে input দিব পৰা এনেকুৱা capacity নাই, তেতিয়াহ'লে সেইটো best is millets, introduction of millets. Millets are highly nutritious and highly tolerant to drought, glutinous and non-acid forming food. So they are very healthy. Millet is growing primarily in the states such as Karnataka, Rajasthan, Maharashtra and Tamil Nadu in the order of preference. তাৰপিছত আমি আহোঁ pulses. Pulses আহে কি এইবিলাক দালি, ৰাজমা, ছোলে, মগু, বুট মগু এইবিলাক যে আছে. Pulses are edible seeds of plants in the legume family. Legume মানে য'ত গজালি ওলাই. They grow in pods and come in various shapes, sizes and colors. Pulses are important source of protein. Most importantly, what? They are important sources of protein for a large portion of the global population. Their nitrogen fixing properties, nitrogen fixing contribute to healthy soils and climate change mitigation. So India is the leading producer of pulses, accounting for 25% of global production, largest consumer, 27% of world consumption. So এইটোৰ অলপমান issue হৈ যায় কিহৰ কাৰণে 25% of global production হয়, but ইফালে 27% of আকৌ consumption আছে. And a significant importer, আৰু সেইকাৰণে আমি net কি হৈ যাওঁ, আমি importer 25% production কৰিছোঁ, but ইফালে 27% আমি consumption কৰিছোঁ, because we have a large population of
vegetarian diet, and for the vegetarians, it is the pulses are one of the best source of protein, and that's why the consumption in India is very high, and a significant importer representing 14% of global imports, right? Major pulse producing states include Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh, আৰু সেইকাৰণে এইবিলাকৰ দাম অলপ বেছি হয়। দালি, বুট, মগু, এইটো আমাৰ ৰাজমাহ, চলে এইবিলাকৰ অলপমান দামটো বেছি হয় কাৰণ কিয় প্ৰডাকশ্যন কম। Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh are the leading producers. Then we come to challenges in Indian agriculture. Challenges faced by Indian agriculture are as follows. Stagnation in Indian agriculture. লাহে লাহে কি হৈছে ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰত ষ্টেগনেশ্যন আহিছে, ইনপুটছ কমি আছে, সেইকাৰণে আউটপুটো কমি আছে, প্লাছ পপুলেশ্যন এংগেজমেণ্ট কমি আছে বিকজ পিপল আৰ গেটিং ডাইভাৰ্টেড, agriculture is no more a very attractive avenue. So no more a very attractive avenue. So সেইটো এটা ডাঙৰ increase in small and marginal land holding. আগৰ পৰা আমাৰ স্মল আৰু মাৰ্জিনেল লেণ্ড হোল্ডিঙে আছে, এতিয়া আকৌ সেইটো কি হৈ গৈছে ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে, কিহৰ কাৰণে পপুলেশ্যন বাঢ়িছে। Hunger and poverty, food wastage. So India also wastes a lot of food. That is again a big problem, that when we waste food, then again the entire energy that has been used for growing that entire product goes for waste. Climate change, সেইটোতো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰি আছে। ড্ৰাইলেণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ, সেইটোৱে আমাক বহুতখিনি প্ৰডাকশ্যন নিদিয়ে, যোনটো আমি এতিয়া চালোঁ। এগ্ৰ' ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, তো আমাৰ কেনেলিং ছিষ্টেম, যোনবিলাক ইৰিগেশ্যন ছিষ্টেম, ইৰিগেশ্যন যেনেকৈ আমাৰ টেংক ইৰিগেশ্যন আছে, কেনাল ইৰিগেশ্যন আছে, তাৰপিছত স্প্ৰিংকলাৰ ইৰিগেশ্যন আছে, তাৰপিছত ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন আছে। চ' বহুত কম ইৰিগেশ্যন ইউজ কৰা হয় ইণ্ডিয়াত, আৰু সেইটো এটা ডাঙৰ মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, প্লাছ আদাৰ যোনবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, এম্বেংকমেণ্ট বনাব লগা বা সেইবিলাক ইজ ভেৰি less. These are some of the issues that are faced by Indian agriculture. Fine. So GS foundation batch is been lost, so you can join our foundation batch for comprehensive course. Let's look at the previous year's questions. Go to the first question and let me know which will be the answer. Which of the following is a major characteristic of tropical monsoon climate? Seasonal reversal of wind, yes, that is a characteristic. Distinct wet and dry, uniform distribution of rainfall throughout the year,
So এইটোতো হয় বাৰু distinct wet and dry conditions, uniform distribution rainfall throughout the এইটো নহ'ব. So 1 and 2 will be the answer, that is A. Fine. In India, which of the following factors influence the formation of the southwest monsoon? Differential heating of land and water, obviously it will help. Presence of high pressure zones in the Arabian Sea, that is also there. Coriolis force, Coriolis force directly এনেকে help নহয়, jet stream in the upper troposphere, yes, that is there. But Coriolis also it makes southwest monsoon, so answer should be what? D 1, 2, 3, 4. Which of the following national park lies completely in the temperate alpine zone? Nanda Devi National Park, Kanchenjunga, Namdapha National Park, and Valley of Flowers National Park. Completely in the temperate alpine zone. So, কি হ'ব এইটোত? Answer to Kanchenjunga. Right? So, that's all for today. Thank you all. Hope you had understood today's class, and that's it for today. See you in the next class.